Yes, Team Cyprian, good morning and thank you so much for always supporting me. May Almighty God bless you. So I don't know today kama niseme ni good news ama ni bad news. Kwa wengine it's good news, kwa wengine inaweza sound as bad news. So Beatrice Elaji ameamuka akasema hivi, and you all know kuko na hii fire tragedy yenye iliweza kufanyika pale Endarasha, ambapo matron, watchman, headmaster hawajaweza kuelezea what happened. Up to now wameconfirm kwamba watoto ambao waliweza kupoteza maisha yao ni watoto 21 na I think there are some 10 more wako missing, hawajaweza kujulikana kwenye wapo. So hatuwezi tukajichazia, wacha tuongoje uchunguzi fanywe ndiposa tuweze kuwapatia habari kamili. So Beatrice ameweza kuandika hivi, no primary school should have boarding facilities. Beatrice Elaji ndiye amesema hakuna primary school ambayo inafaa kukuwa na boarding school. Let the parents take care of their children in primary school. So anasema boarding school, primary school should not have boarding school. Kila mzazi achukue jukumu la kumlea mwanawe. So tutafungua pale kwa comment section angalau tuweze kujua Wakenya walikuwa na yapi ya kusema. Aya, mmoja akasema parenting has no manual. The government to current have failed everyone. Boarding schools are completely necessary. What we want to hear is what the watchman, matron, and the boarding master were doing at the same time of the fire outbreak. So I just want to read the comments down here because haya ndio maswali Wakenya tumekuwa tukijiuliza, including me. Where was the matron? Watchman mbona hajaweza kuelezea? Principal mbona hajaweza kuelezea? Mbona hiyo dormitory ilikuwa imefungwa? Mbona au watoto wadogo wanalala peke yao bila matron? Somebody answered, I will never take my kids to boarding school unless he or she is 15 years and above. They were taking care of their own children. They are reasonable. And what's your responsibility as a parent? Hii ni hiyo question nini answer. So watchman ndio watawalelea watoto. From experience, from a young age in a boarding school, I conquer it should be abolished. No kids aren't supposed to live in schools. You are the kind of parents who expect other people to do more for your children than yourself can do. Remember, matrons, watchmen, and boarding masters or mistresses have their families to look after. Next time in future, you will have such people in those professionals, you will feel the pain. I know it's very painful to lose a child at school, but taking care many people at once needs a lot of prayers. Wait, what are you trying to say? Somebody ameulizia huyu. Parents are refusing responsibilities. Agree 100%. Watchman alikuwa wapi? That's the question to be asked. What could the watchman do when there was an electric fault that is beyond him? Acheni mchezo at watchman. So watu wanajua ni moto ulisababisha. Lakini bado hatujaweza kuona any public announcement like ni moto. Watchman ni wa gate ama ni wa vyumba. Ajali ni ajali. We just ask God for protection. Those who support boarding school are lazy parents who want to spend weekends on club. Watchman anaingililia wapi shwari? Yete alikuwa kwa gate. Unasikia ndani ya dormitory pulp ilianguka kitanda. What are 5 years old doing in a boarding school? 5 years si nayo hapa. Hata mimi siwezi allow mtoto wangu anaye na 5 years. I will never. Mtoto ajui kuoga, unataka aende boarding kufanya nini? What about children who have no parents? That's someone asking another replying. What about those kids ambao hawana parents? Nataka nisome comments down on that comment, on that specific comment. Where do children without parents live? Do they live alone? Roger Sabisai, alafu sisi single moms who wake up saa 10 usiku and coming back almost midnight. Boarding saves us a lot. Pesa unalipa boarding, lipa msichana wa kazi.
Ambia single mothers ambayo haitaki kufikiria. Unajua sometimes these comments unasoma mpaka unacheka wewe mwenyewe. Better hire a house girl. Children need parental love and care at their age, not when they are grown-ups. House girl will do again. Any child in boarding school anaweza toka shule na hata wapike walale. Where do they stay when schools are closed? Even though they are there, that situation is rare. Don't ask it too much hard question. These humans don't think at all. Where do they go wakifunga? Okay, Honorable Beatrice Elaji, you can do better. You can do better than this. She doesn't have a proper brain. Let her think outside the box and try to understand the reasons behind these children being sent to boarding schools. Families go through a lot, and for the safety of the children, boarding school becomes the only option. Wow. This comment iko na nini mingi sana. Reprise. I just want to read the reprise. Tuone vile. I kinda support her idea. Primary school should have no boarding school to minimize the incidences occurring now. How can school be safer than home where parents are? In some cases it is. Have you heard of a pastoralist communities that are the move or families where parents have been forced to work abroad, have to leave their family behind? Does she know that there are daycares for less than 1 year babies? If boarding schools are better than home, what will be the role of the parent in the life of his or her child? It's parents' duty to provide better environment at home for their children. You know, I'm really trying to fathom how safe can your child be in boarding school than being around you, the parents. Is this not pushing your responsibility to a different person? You cannot delegate a primary role of a parental care to a third party called a teacher. And someone is asking another question. How many primary schools going kids does Elaji have? This type of thinking is shallow and escapist. Just enforce the security measures to ensure safety. You cannot just put a blanket You cannot just put a blanket condemnation on boarding schools. Some people are working in very interior and marginalized areas where no proper schools for their kids, and boarding schools are the only way to keep up. You are wrong on this, madam. Some of those pupils in primary schools have no parents, are only assisted by well-wishers. They are more dangerous in various homes than in boarding schools. What happened in Endarasha was more of an accident that can happen anywhere under the sun. So what's needed is to increase security in all boarding schools. I support the generationlessness is on another level. I support boarding primary school ni kutesa mtoto. Talking as a parent who went to a boarding primary school. How about children whose parents move from one place to another due to work-related transfers? Each police officer's boarding schools are necessary. Tell us the safety measures that should be put in place and strictly followed. Most parents won't agree with her thoughts, as they view boarding schools as a scapegoat to avoid the parenting responsibility, and whenever they are called to school for bad behavior of their kamama and kababa, they turn against the teachers. So guys, kufikia hapa tumeweza kusikia views za Wakenya. Let me give out my view. Mimi mwenyewe vile nimekuwa nikipita personally, I will never wish to take my son or my daughter to a boarding school, especially akiwa tender age ama primary school, because pale mtoto anaenda sometimes ana miss mama, ana miss baba, tuseme kama kuna wazazi wote, and then kuna behaviors za mtoto wako hautakuwa hepo kuzijua. Mtoto akiwa shule ni mwingine, mkiwa na yeye ni mwingine, so it's good ukae na mtoto wako. Mimi I suggest kama kuna miaka mizuri yenye unaweza peleka mtoto at least amejielewa, it's from 12 to 13 years. Hapo unaweza mpeleka sababu ashajielewa, ushaelewa mtoto wako vizuri sana,
ashajua kujioshea nguo, ashajua asubuhi masaa yenye anaamka aende shule. Now let's take for instance, mtoto wa 7 years umempeleka boarding school. Hawa ni watoto ambao hawezi akajiamsha peke yake, lazima umwamushe. Usipomwamusha, huyo mtoto atasahau kwamba kuna shule. Umepeleka huyo mtoto shuleni, madam anamfanyia kila kitu, wewe uko hapo. Kuna wazazi wengine si eti wako kazi, kuna wazazi wengine wako nyumbani lakini wanataka kupeleka watoto wao boarding school, kuhepa majukumu ili mtoto asije akashinda kumpigia kelele ama ashinda akimwomba hii. So wengine wanaonelea ni vizuri wawapeleke boarding school kwa avoid vitu kama hizo. But wanasahau hapa boarding school wamempeleka, mtoto ataenda adapt tabia zingine ambazo si tabia zake. Now of late guys, siwadanganyi. Na hiki kitu mimi nitawaambia. We have been doing charity and huwa tunazunguka sana. Boarding schools zimefanya watoto wetu wamejua mambo na lesbianism na gayism. Whether you like it or no, I know kuna people hapa mtakataa, mtasema Cyprian I'm lying. But trust me, there are some schools I know watoto washafukuzwa. Maybe vijana kukua gay, maybe ladies kukua lesbianism. There is somebody who was telling us, there is a school somewhere, wakishagundua nyinyi ni malele, sijui vitu kama hizo, kuna domu yenu mnaekwanga kando. So hiyo kitu watu walimu washajua hizi vitu ziko, matomboi wako, vitu kama hizo ziko. So boarding school kuna vile inafanyanga watoto wetu wana adopt tabia ambazo hazikuwa zao. I have a mother, hiyo ni Kisii. One day nikipita hivi akaniita kwamba, "Hey Cyprian, I usually watch your videos, you are doing amazing job working, I need to talk with you." Hey, si nikaenda tuongee na yeye. Mother akaniambia, "Cyprian, can you imagine my daughter mwenye hakuwa na tabia mbaya from primary kufika secondary school amegeuka amekuwa lele. Sasa hivi anatoroka mpaka alipatikana akifuta bangi, akifanya nini mpaka akafukuzwa shule." Na huyo ni mtoto ambaye aliperform very well. Akaitwa State House, yes. Akaitwa State House Girls. Mama akampeleka pale, akalipa fee ya 2 years. Because yako na watoto wengine hii time duration impatie chance ya kutafutia hao wengine. Msichana aligeuka huku akakuwa na tabia zingine mbaya. Mama kuitwa ikabidi akapewa mtoto wake. Mtoto anafuta bangi, mtoto ametani amekuwa lele. Akamtoa kule, akampeleka a day school. Pado pale akaanza kutoroka, ajulikani mpaka sasa hivi kwenye yako. Vile tunavyoongea sasa hivi, mama hajui mtoto wake yuko wapi, ametoroka sababu aliingia akapatana na magroup mbaya, akaanza kulewa, akaanza kufuta bangi, akatani akakuwa kitu kingine. That's when nawaambia sometimes boarding of nowadays si zile boarding za kwanza zenye mlikuwa mnajua. Boarding schools za nowadays wamefanya watoto wetu kukua vitu zingine tofauti sana. Ni vile watu huku nje hawezi wakaopen up waambie. But what our kids are doing in schools, trust me. Kama wewe ni you will never wish kumpeleka boarding school. But for those people who are working, maybe kuna watu wanafanya kazi ngambo ama wanafanya kazi mbalimbali, wana prefer boarding school because wako karibu. Mtoto akifunga shule anaenda kwa shosho yake ama kwao nyumbani, wanakaa na mfanyikazi. Pia kuna wale wanaogopa mtoto akikaa nyumbani ataharibika zaidi. Lakini trust me, hawa watoto wetu ni tuwaombe. Si eti tumewafunga kabisa hawezi wakafanya kitu, ni tuwaombe. Because kuna pepo mbaya imeingia, imeanza kuchukua watoto wetu, trust me guys. And then pia tunaogopa wale wafanyikazi wenye wanaishi na wao. Wengine wanaweza waintroduce kwa vitu zenye aziko. Plus, kuna wale watoto ambao vile mmoja amesema hapa, kuna watoto ambao wako sponsored na ma-sponsor, well wishers. Wakifunga shule maybe wanaenda kwa kina sponsor, wanakaa once na while hizo short terms nini, wanarudi shule. So kuna wengine pia at the same time wataumia. But pia another option, mimi ninapinga na nina suggest boarding schools zibaki. Kama kuna vile wanaweza weka measures za kuensure like shule ziko sawa, pia boarding school not bad for those people wenye hawawezi wakamanage watoto wao. Kuna wengine wanafanya kazi mbali ama wale watoto ambao wako sponsored, hiyo pia itaweza kutusaidia. It's now high time our government iangalie measures ama zile vitu ambazo zinaweza fanya our boarding schools zikuwe very strong. Alafu mnaona kama saa hii shule zinachomeka ofyo.
watoto wasikubaliwe kuingia na masimu shule. Hizi masimu ni kama ndizo wanatumia kuchocheana. Hii shule ikichomwa ingine inachomeka. Wewe unafikia ni kitu iko normal? This is something hao watoto wanaambiana, unashtukia watu wameanza kufanya nini? Wameanza kuchomeana mashule, vitu kama hizi hawataki. So I don't know what's really happening with our country, but I pray for everyone. Tuombeane sababu mahali tumefika ni kubaya. Ni Mungu tu anaweza tusaidia. Anyway guys, I don't know, do you support Beatrice Elaji kusema boarding schools zikuwe abolished, ama wewe mwenyewe uko na maoni yapi kama mwana Cyprian TV? Anyway guys, thank you so much. May God bless you. Nitaendelea kuwaletea habari vile zinavyo tufikia kwa meza yetu. Thank you so much. See you in our next video. Bye bye. Much love.